And not only for your board examination, this is a, I told you, this is a legendary program. You are studying combo program. Yeah, அதனால JE மெயினுக்கும் நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கிறோம். அதனால இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா, this is very important for board as well as your JE examination. JE மட்டும் இல்ல, any engineering aspirant, any engineering entrance examination, this will be very helpful and easy. இது கூடவே பாத்தீங்கன்னா, actually I'll take the topic as complex numbers and quadratic equations. But in your 12th standard state board syllabus, they have given separately, they have given a chapter called theory of equations. That is your third chapter. அதனால the quadratic equation இதோட நான் connect பண்ணல. Because most of the students are coming from your state board syllabus, so that I have not combined the quadratic equation along with complex numbers. But actually we have to combine the quadratic equations with complex numbers. So then only next in today's class, we are going to find out the solutions of the complex numbers. How to find the roots of the complex numbers. அதுதான் இப்போ பார்க்க போறோம். அதனால தான் இந்த கம்பைன் பண்ணல. Separately I will discuss about the quadratic equations and polynomial equations. அது அப்புறமா பண்ணலாம். இப்போ today's classல பாருங்க, last classல I have teach you, suppose z is equals to a plus ib, then we can call it that is or z in a polar form. We can write this as r cos theta plus I sin theta. Is it right? Your r is called modulus of z, and your theta is equals to argument of z. Argument of z. Okay, so now we have just proved some of the properties in your polar form. Z1 equal to r1 cos theta 1 plus I sin theta 2, z2 சொல்லி the last class we have discussed. But if just I am recalling, suppose anything it is given in your rectangular form, you can find this in polar form. In the polar form Euler form nu one irukku, romba mukkiyam adu. So in most of the cases we'll use this Euler form. In Euler form, I can write this as z is equals to r e power I theta. Suppose we want to find out the z conjugate. We know the polar form, z conjugate is cos theta minus I sin theta. Here we can say z conjugate is r e power minus I theta. So this is called your polar form, because you can write e power I theta is cos theta plus I sin theta. Some cases, some problems, this Euler's form is very useful. We can easily calculate the values by using the Euler's. This is called Euler's form. The last class we have discussed that. I have explained about what is Euler form, what is polar form, what is rectangular form. Rectangular form is otherwise called as Cartesian form. In the last class, in the last part of the last class, last week, we have discussed how to convert the rectangular form in polar form லாம் பார்த்தோம் இல்லையா? One of the question கூட நான் போட்டேன். So அத வந்து நீங்க என்ன பண்ண, ஒரு important question கூட சொன்னேன். JE மெயின்ல ஒரு ப்ராப்ளம் ஒன்னு போட்டு தெரியுங்களா? யாருன்னா தெரியுமா? Write in polar form I minus 1 cos pi by 3 plus I sin pi by 3. அப்புறம் ஒரு கிளாஸ் எடுக்கும் பொழுது, ஒரு ஆஃப்லைன் கிளாஸ் எடுத்தேன் லாஸ்ட் வீக். அப்போ நான் எடுக்கும் பொழுது பார்த்தேன் இதே ப்ராப்ளம் it is in your JE main January ஒரு ஷிஃப்ட்ல வந்திருக்கு. Jan 2023ல இதே சேம் ப்ராப்ளம் பாருங்க, the same one, வேற எந்த சேஞ்சஸும் இல்லப்பா. it is come under in the section of JE main examination 2023. ஏதோ ஒரு ஷிஃப்ட்ல வந்திருக்கு. நிறைய எக்ஸாம் நடந்துச்சு, 12 ஷிஃப்ட் நடந்துச்சு மொத்தம். அந்த 12 ஷிஃப்ட்ல ஏதோ ஒரு ஷிஃப்ட்ல இது வந்திருக்கு. January 2023ல பாருங்க, the same problem. கிளியரா இல்லையாமா? ஓகேமா, 1 மினிட்மா. One minute, please. Kindly hold on. Okay, now it's clear, ma?
Now it's clear, girls? Shall I proceed now? No, Yes. sir. No, still. Sir, it's still blurry, sir. I can't see anything clearly. 1 minute, please. I'll change the network. Sir, your voice also breaking, sir. Wait, ma. 1 minute, ma. Okay, now it's clear. I've changed the network. Please tell me how was the video now? Is it clear, girls? Yes, sir. Yes, right. We'll proceed, ma. Right. So in the last class, we have discussed how to convert the polar form, how to convert the given complex number to a polar form. The screen is black. Sir, nothing appears on screen, sir. Sir, the video is not. 1 minute, ma. 1 minute, please. Hello. Sir, the video is clearly, sir. Sir, the screen is black, sir. No video are playing on my screen, sir. Now it's clear, please. Come on, quick. Yes, sir. Time up. Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes. Yes, sir. Okay, Sir. nice. Thank you. Okay, ma. Right, ma. Now,
we'll do some problems. The polar form is given. How to convert in rectangular form? Okay. So how to convert in rectangular form? Take down the first problem. It was given that cos pi by 6 plus I sine pi by 6, which is multiplied by cos pi by 12 plus I sine pi by 12. We all know that this is given in polar form. Is it right? Which is given in polar form. How to convert this into what? Rectangular form. Everybody Sir, knows the that. video stuck. Video problem irukama marubadiyuma. Yes, sir, the Again, video stuck. Yes, sir. Sir, network problem, sir. The video struck on the screen, sir. Sir, sir, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. sir, video clear-ஆ தான் இருக்கு. மேபி அவங்களோட நெட்வொர்க் இஷ்யூவா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சார். உங்களை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க கொஞ்சம் வராதவங்க வந்து லாக் அவுட் பண்ணிட்டு அகைன் திருப்பியும் லாகின் பண்ணுங்க. சார் நான் ரெண்டு இது சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் நெட்வொர்க். ஜியோலயே மாத்திட்டேன், ஏர்டெல்லயும் மாத்தி வச்சிட்டேன். ரெண்டு தாட்டி மாத்திட்டேன் நானு. அதுதான் கிளியரா தான் சார் இருக்கு. வாய்ஸும் கிளியரா இருக்கு, போர்டும் கிளியரா தான் சார் இருக்கு. கிளியர் தான் இருக்கா? ஓகே சார். ஓகே, thank you சார். Right. Shall I proceed, sir? Right. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Okay, students, those who are not getting the clear video, please try to share. As sir said, please obey that. Now, other students, please Sir, but listen. sir, Tell me, ma. Tell me, ma. sir, but in the screen, yes, sir. Screen le enna ma avudhu? Now it's clear? Yes, sir, it's clear. Yes, sir. Yes, yes, yes. Yes, please, other students, those who are not getting the video clear, please try it again. Okay. Now, just let us see the problem. It was given that cos pi by 6 plus cos pi by 12 plus I sine pi by 12. I told you in polar form, you can add the argument. There is no magnitude, there is no modulus. So that we can say cos, you can add that argument. Here we have pi by 6. Here we have pi by 12. Similarly, in the same fashion, we can write sine pi by 6 plus pi by 12. Now, if you add these two things, we'll get 12 is the LCM, right? 12 is the LCM. 6 will go 2 times in 12, 2 pi plus pi. I can write this as 3 pi by 12. Plus the next one, I sine 3 pi by 12. Now you can cancel 3, 12, 4 times. 3, it will go 4 times. Therefore, we'll get the answer is cos pi by 4 plus I sine pi by 4. What is the value of cos pi by 4? 45 degree, which is nothing but 1 by root 2. 1 by root 2. What is sine pi by 4? Which is equals to 1 by root 2. 1 by root 2. So therefore, the answer is 1 by root 2 plus I root. This is called the rectangular form. This is the Cartesian form. This is in A plus IB form. Real part plus imaginary part. Simply, directly we can apply. So here we have the product of two polar complex numbers in polar form. If it is given in product, we can add the arguments. If it is given in division, we can subtract the argument. Next division la poda poram paringa. Quick எழுதிங்க. Next problem. The next one. Next problem. So now let us see which is given in division. Okay, which is given in division. It was given that 2 cos 9 pi by 4 plus I sine 9 pi by 4 whole thing divided by 4 into cos of minus 3 pi by 2 plus I sine minus 3 pi by 2. So that is given. This is in polar form. We have to convert into rectangular form. In rectangular form, we want to find out the complex number in rectangular form. How can you write this? 2, 4. Let us take this as Z. Now directly we can divide this constant 1 by 2. Now we know that if it is in division,
property சொல்லுது இல்லையா, argument of Z1 Z2 means I can say argument of Z1 plus argument of Z2. If it is in division Z1 by Z2, we have argument of Z1 minus argument of Z2. Okay, now I can write this as cos 9 pi by 4. Now we have minus 3 by 2. This is in division, which means that we have to subtract it. Already negative symbol is there. When you subtract, we'll get again the positive symbol. We'll get 3 by 2. இங்க என்ன போடுறீங்களோ அதே தான் next argument. Therefore, we can put I sin 9 pi by 4 plus 3 pi by 2. Okay? Can you able to follow this? Do you all understand this? Any doubt in this? So simple one, you are using the property of the arguments where we studied in the last class. We have discussed those things in the last class. Now, your Z is equals to 1 by 2. Now you take LCM. 4 is the LCM. Therefore, we have 9 pi. 2 will go 4 times. 2 times. 2 3s are 6. 6 pi. Plus same thing. I sin 9 pi plus 6 pi divided by 4. Sir, We'll get Z is equal. Sir, cos, sir. Cos. Thank you. Therefore, when we add these two things, we'll get cos 15 pi by 4 by plus I sin 15 pi by 4. Now listen here. In the last problem, directly we have substitute the special angles value. Cos pi by 4. Here we have cos 15 pi by 4. How can you write this? Anybody? 4 Anybody? pi minus pi by 4 pi minus pi by 4, sir. Very good. Z is equals to 1 by 2 cos 4 pi minus pi by 4. Same thing we can write in the argument of sine also. We can write this as 4 pi minus pi by 4. Listen carefully. If it is 2 pi, 4 pi, it should be considered to be a 0. 6 pi, 8 pi, because Fourth we quadrant know also, that sir. if it is starts from 0, again it ends with 360 degree. 360 degrees is nothing but 2 pi, 2 pi, 4 pi, 8 pi, 6 pi. If it is in odd even pi, again it will ends with 0. அப்ப என்ன பார்த்தனா 4 pi is 0 மாதிரி. அப்ப இது fourth quadrantல வருது. அப்ப 0 minus pi, I can write this as 1 by 2 Cos theta. cos Cos minus pi by 4. pi by 4, which means that cos minus theta plus I sin, you can write this as minus. This is the simplest way to simplify. Okay, அப்ப நீங்க பைல 4 pi, 8 pi, 6 pi, 10 pi இந்த மாதிரி ஈவன் பைஸ் வந்தா உடனே you consider that as a 0. 0 minus pi by 4, pi by 4 minus pi by 4. Now you apply. We all know very easy formula. Cos minus theta is nothing but cos theta. We can write this as cos pi by 4. I sin minus theta is minus sin theta. I can write this as minus sin pi by 4. Now we'll get 1 by 2 into cos pi by 4. What is cos pi by 4? 1 by root 2. Minus what is sin pi by 4? I into 1 by root 2. If you take 2 inside, we'll get 1 by 2 root 2 minus I into 1 by 2 root 2. That is the rectangular form. Please take down. Take down quickly. The next problem. Sir, Yes, ma. அந்த 15 pi by 4 குள்ள நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல இருந்து மறுபடியும் சொல்றீங்களா? சொல்றேன். 15 pi by 4 இருக்குல்லம்மா. Please listen carefully. Again, எல்லாரும் யாராருக்கும் டவுட் இருக்கும் கவனிங்க. So I can just split that as 15 pi by 4, 4 pi minus pi by 4. If you again simplify 4 into 4, 16. 16 minus pi, again I'll get 15 pi. சரிங்களா? அதனால போடுறேன். இப்ப நீங்க பிரிக்கும்போது எப்படி பண்ணலாம்? பைல பண்ணலாம், 2 பைல பண்ணலாம், 3 பைல பண்ணலாம். சரிங்களா? அப்படி பிரிக்கும்போது நான் ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா pi minus pi by 4 னு வெச்சுக்க. We'll get 3 pi by 4. 2 pi minus pi by 4 னு வெச்சுங்க. We'll get 7 pi by 4. 3 pi minus pi by 4 னு வெச்சுங்க. We'll get 11 pi by 4. So similarly 15 pi by 4 means I can write that as 15 pi by 4 எப்படி எழுதலாம்னா pi 4 pi minus pi by 4. அததான் அங்க எழுதி இருக்கிறேன். இந்த 4 pi is nothing but a 0, because when the இது ஸ்டார்ட் பண்ணதுன்னு வெச்சீங்க 0 டிகிரில ஸ்டார்ட் ஆகும் ரொட்டேஷன், and again it ends with 360 degree. When it reaches a 360 degree, again it caught as a 2 pi. அப்ப 2 pi
pi, 4 pi, 6 pi, 8 pi, enna vandalo, that should be like a 0. Therefore, I am considering 4 pi as 0. 0 minus pi by 4 minus pi by 4. 0 minus pi by 4 minus pi by 4. Cos minus theta is cos theta. Sin minus theta is minus sin theta. Can you clear? Can you able to follow this? Are you clear, Yes, ma? sir. Thank Yes, you so yes. much, sir. Okay, ma, no problem. Next one. The next problem. So please, students, if you have any doubt, even you may think that this is maybe a silly doubt, no problem. Very chinna error arna kuda paravaala. Maybe don't feel shy to ask. Inga nee doubt clear pannana enga poi doubt clear panna mudiyum. So please, I want everyone to ask doubts. Appadan the class is a best class. The students, if the students ask doubts, then the class is a best class. Idana the worst class tha. Another I say that I want everybody to ask the doubts. Okay, please, next one. So very important problem. So given that, so using the modulus and argument property, given that x plus iy, x1 plus iy1, sorry, x1 plus iy1, x1 plus iy1 multiplied by x2 plus iy2, x3 plus iy3, x3 plus iy3, and so on, xn plus iyn is equals to a plus ib, a plus ib. Show that x1 square plus y1 square, x2 square plus y2 square, x3 square plus y3 square, and so on up to xn yn square, xn square plus yn square is equals to a square plus b square. In the second proof, we have to show that summation r is equals to 1 to n tan inverse of y by r divided by xr is equals to tan inverse of b by a plus 2k pi, where k is any integer, where k is any integer. Please listen that it is given that, it is given that x1 plus iy1 plus x2 plus iy2 plus x3 plus iy3, xn plus iy1 equals to a plus ib. If this is ரொம்ப simple, நீங்க இத கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்ல. I want everybody to listen. Everybody please. Okay, it's very simple. Okay, இத ரொம்ப ஈஸியா நீங்க கால்குலேட் பண்ணிடலாம். ஒரே இந்த விஷயத்துல ரெண்டு விஷயம் செய்ய போறீங்க. ஃபர்ஸ்ட் ப்ரூஃப் வந்து take modulus on each sides. அப்ப இந்த கொடுத்துக்கிற given condition வச்சு taking modulus on both sides, taking modulus on both sides, which means that I can take the modulus x1 plus iy1 plus x2 plus iy2 and so on, xn plus iyn is equals to modulus of a plus ib. We know that only using the properties. What is properties of modulus says? If it is given that modulus of z1, z2, z3, I can write this as modulus of z1, modulus of z. Separately you can write. Therefore, I can write x1 plus iy1, the modulus of property y2, and so on, xn plus iyn, which is equals to modulus of a plus ib. We know how to find out the modulus. If it is given that z is equals to a plus ib, then the modulus is square root of a square plus I square. Here, the modulus of x1 plus iy1, I can write this as x1 square plus y1 square. Here, you can write this as x2 square plus y2 square. And so on, we can write this as xn square plus yn square, which is equals to a square plus b square, the square root. Now, we have to prove that the first proof is x1 square plus y1 square, x2 square plus y2 square, which is equals to a square plus b square. Taking square on both sides, squaring on both sides. If squaring on both sides, the square root will be removed. We'll get x1 square plus y1 square into x2 square plus y2 square plus dot xn square plus yn square is equals to a square plus b square.
Hence the first proof. Hence the proved. The first proof is proved. ஈஸியா ஒரே ஒரு விஷயம் தான் செஞ்சேன். என்ன பண்ண அவனை கொடுத்துக்கிறவன எல்லாத்துக்கு மேலேயும் மாடுலஸ் 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 எடுத்தேன். மாடுலஸ் உடைய ப்ராப்பர்ட்டி என்ன? if z is equals to x plus iy, மாடுலஸ் என்ன சொல்லுது? x ஸ்கொயர் பிளஸ் y ஸ்கொயர் ரூட். அதை தான் அப்ளை பண்ண ஈஸியா எனக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிச்சு. கிளியர்? 2 மார்க்ஸ். அடுத்த 2 மார்க் எப்படி அச்சீவ் பண்ணலாம்? அதே கொஸ்டின் அதே கொடுத்துக்கிற கண்டிஷனை taking argument on both sides. Taking argument on both sides. அப்போ argument of x1 plus iy1 into x2 plus iy2 and so on xn plus iyn. The right hand side I can take argument of a plus ib. Now I want everybody to listen here. Argument property what says? If it is argument of z1 z2 means what we can write? Argument of z1 plus argument of plus z2. argument of z2. That property we are going to use here. We can use as argument of x1 plus iy1 plus argument of x2 plus iy2 plus dot 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 argument of xn plus iyn, which is equals to argument of a plus ib. Now we have to prove. What is that proof? Tan inverse of b by a 2k pi plus pi. So ரொம்ப சிம்பிள். இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க? இதனுடைய அர்த்தம் அதுதான். x1 plus iy na tan inverse of yr by xr, because your I ranges from x1 to y1. When it is r equals to 2, x2 plus iy2. When r is equals to n, we'll get xn plus iyn. We can write that the summation in the single add பண்றீங்க இல்லையா, இந்த total value எப்படி போலாம்னா summation r is equals to 1 to n. We can write this as argument. முதல்ல அடுத்த ஸ்டெப் கூட எழுதிங்க. Argument of x1 plus iy. Generally, if z is equals to a plus ib ன்னு கொடுத்திருந்தாங்கன்னா என்னுடைய argument of z எப்படி எடுக்கலாம்? tan inverse of b by a. இதுதான் நான் சொல்லி கொடுத்தேன் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் தான் பிரின்சிபல் ஆர்குமெண்ட் கண்டுபிடிக்கணும். Initially, the formula to find out the argument is tan inverse of y by x or b by a. இப்படிதான் எடுக்கணும். அப்ப இதுக்கு ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் நான் tan inverse எடுக்க போறேன். சரிங்களா? அப்ப எப்படி போலாம்னா which implies tan inverse of y1 by x1 plus tan inverse of y2 by x2 plus tan inverse of y3 by x3 plus dot 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 tan inverse of yn divided by xn. That is the last term, which is equals to argument of tan inverse of b by a. இப்போ உங்களுக்கு கொடுத்துக்கிற அந்த வேல்யூஸ்லாம் எந்த குவாட்ரண்ட்ல இருக்குன்னு தெரியாது. I don't know which quadrant it lies. நான் ஒவ்வொரு குவாட்ரண்ட்டுக்கும் ஒரு தனித்தனி பிரின்சிபல் ஆர்குமெண்ட் சொன்னேன். If it lies in the complex number lies in the first quadrant, the theta is nothing but alpha. If it lies in the second quadrant, the theta is pi minus alpha. If it lies in the third quadrant, theta is equals to alpha minus pi. And it lies in the fourth quadrant, theta பாருங்க. ஜஸ்ட் உங்களுக்கு திரும்பி ஞாபகப்படுத்துறேன். ஆனா இங்க அப்படி எடுக்கல. எல்லாத்தையும் நான் என்ன பண்ணிட்டேன், ஒரு அப்சல்யூட் வேல்யூவாக கன்சிடர் பண்ணிட்டேன். x1 y1 is a positive integer, x2 y2 is a positive integer, x3 y3 is a positive integer, xn yn is a positive integer. So that once you completed, you have taken the argument. கடைசியில என்ன பண்ணணும்னா you have to add 2k pi to that. நீங்க பின்னாடி படிக்க போறீங்க இந்த 2k pi பத்திலாம் இந்த ஃபைண்டிங் ஆல் த வேல்யூஸ் வரும்போது சொல்லுவேன். அதனால லாஸ்ட்ல என்ன பண்ணணும், once the argument கண்டுபிடிச்ச பிறகு we have to put 2k pi. ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்று கொடுத்துருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. நான் 2k pi நீங்க பாருங்க, நான் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ல கொடுக்கும்போது ஒன்று கொடுத்துருப்போம் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இல்லையா? அப்ப என்ன பண்ணும், tan inverse of b by a plus 2k pi. இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் பாருங்க. now y1 by x1, tan inverse of y2 by x2, tan inverse of y3 by x3, tan inverse of y by y. அதுதான் இந்த சமேஷன். எல்லாருக்கும் சமேஷனை பத்தி படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? summing up of all the values 1 to r equals to 1 to n. Therefore I can write this as summation r is equals to 1 to n tan inverse of yr by xr, which is nothing but tan inverse of b by a plus 2k pi. That is the answer. Hence that is the second proof. Please take down.
Okay, let us go for the next problem. The next one, see, this is also a very interesting one. Okay, so இந்த மாதிரி டைப்ல கூட சில கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்திருக்கு. ஸோ பாருங்க, இந்த கான்செப்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். அதுக்காக தான் நான் வந்து அந்த கான்செப்ட் டச்சிங் ப்ராப்ளம்ஸ் தான், கான்செப்ட் பேஸ்ட் ப்ராப்ளம், இதெல்லாமே நான் போடுறது எல்லாமே ஹைலைட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் தான். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் போட்டா யூ கேன் சால்வ் ஆன் யுவர் ஓன் 2 or 3 ப்ராப்ளம்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் திஸ் கான்செப்ட். இப்போ பாருங்க, if are you all ready for the next problem? Right? 1 Yes, plus sir. z. Yes, 1 plus z divided by 1 minus z. 1 plus z divided by 1 minus z, which is equals to cos 2 theta plus I sin 2 theta. I sin 2 theta. Show that z is equals to I tan theta. பாருங்க, ஒரு important 3 mark questions. Those who are studying in 12th standard state board syllabus, definitely in your board examination you can expect this question under 3 marks. The classification of question is 3 mark question. Please listen. Okay, so இந்த பாருங்க, இப்படிப்பட்ட sums 1 plus z 1 minus z ன்னு வந்தாலே always remember that let us consider z is equals to x plus iy. How can I write this? 1 plus, instead of x I can put x plus iy. Similarly, 1 minus z, I can write this as 1 minus x minus iy, which is nothing but cos 2 theta plus I sin 2 theta. Next thing என்ன பண்ண போறேன், what is the next thing I am going to do here is taking modulus on both sides. Property of modulus யூஸ் பண்ண போறேன், அதுக்கப்புறம் ஆர்குமெண்ட் உடைய ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ண போறேன். Property of modulus படி you can separate the modulus 1 plus x plus iy divided by modulus of 1 plus x minus iy, which is equals to modulus of cos 2 theta plus I sin 2 theta. So which is equals to 1 plus x plus iy, 1 minus x plus iy. இதுக்கு என்ன தெரியுமா சொல்லலாம், 1 plus x plus iy modulus 1 minus x minus iy modulus. So modulus of square root of a square plus b square, which is equals to cos square theta plus sin square 2 theta. The value of cos square theta plus sin square theta is what? 1. 1. Correct? 1. Therefore you can say இதை அப்படியே cross multiply பண்ணிக்கலாம். We'll get 1 plus x plus iy equals to 1 minus x minus iy. Now as usual, the old system procedure, locus எப்படி போடுவீங்களோ அதே போல, now you separate real and imaginary. Your real part is up when we take squaring on both sides. எப்பவுமே சொல்றோம், ரெண்டு சைடு மாடுலஸ் இருந்தா you can take squaring on both sides. So ரெண்டு பக்கமே மாடுலஸ் இருக்குன்னா you can take squaring on both sides. இல்லையா? So now we'll get what is the problem பாருங்க, 1 plus x plus iy. Now 1 plus x, we can write a square. A is 1 plus x the whole square. Your b is y square. 1 minus x the whole square plus minus y the whole square. We'll get 1 square plus x square plus 2x plus y square. 1 square minus 2x plus x square plus y square. இதெல்லாம் cancel ஆயிடும். x square x square, y square y square. Right? Next 1 square 1 square. We have 4x equals to 0, which means that x is equals to 0. What is the condition? Z equals to, we have taken that x plus iy. அப்ப x is equals to 0 ன்னு சொன்னா z is what? Purely imaginary. கரெக்டா? ஏன்னா x உடைய வேல்யூனா it is 0. அப்ப we have only the imaginary part. From this we have understood that this given z is nothing but the purely imaginary. And the imaginary part எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? Please take down. Please take down. Sir, but question வந்து z is equal to I tan theta. கண்டுபிடிக்கலாமா? கண்டுபிடிக்கிறேன். இப்போ நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன். xன்றது 0ன்னு சொன்னா z is கண்டிப்பா purely imaginary. கரெக்ட்டா? So now we know that this is purely imaginary. அப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், இப்போ இது கொடுத்த அந்த கண்டிஷன் 1 plus xy, இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் வச்சீங்க. இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு நான் மாடுலஸ் இப்போ எடுக்க போறது இல்ல. இப்போ கான்ஜுகேட் எடுக்க போறேன். இது வந்து கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. என்ன அர்த்தம்னா,
நான் கண்டுபிடிச்சேன் இல்லையா அந்த with 1 plus z plus 1 minus z அது வந்து கிளியர்லி நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா பியூர்லி இமேஜினரி. இப்போ நம்ம அந்த இமேஜினரி பார்ட் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு தேவை. அதுல இருந்து நான் z உடைய வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க போறேன். ஓகேங்களா? இப்போ y உடைய வேல்யூவை நான் கண்டுபிடிக்க போறேன். I am going to find out what is the value of y. Right? Finish? Now listen. இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல I am just taking the conjugate. இப்போ x உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு. Your x is equals to 0. Actually, I have taken z is equals to x plus iy and also finding out the value of x is 0. Now we are going to find out the value of y. How? இப்போ modulus எடுத்தீங்களா? Modulus எடுக்காம let us take the conjugate. Let us take the conjugate. How can you take the conjugate? 1 plus x plus iy, 1 plus x minus iy. இல்லையா? அப்போ அதுக்கு கான்ஜுகேட் எடுக்கணும். இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு மட்டும் which is equals to 1 plus x plus iy divided by 1 minus x minus iy. Let us take the conjugate 1 minus x plus iy divided by 1 minus x plus iy, which is equals to cos 2 theta plus I sin 2 theta. I can write this as cos 2 theta plus I sin 2 theta. இப்போ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல கான்ஜுகேட் எடுத்துருக்கேன் இல்லையா? இப்போ என்ன பண்ணலாம்? a plus b, a minus b. LCM பாருங்க. 1 minus x the whole square minus iy the whole square. I square பண்ணா minus 1 plus ஆயிடும், which is equals to y square. Now you take the real and imaginary. எனக்கு imaginary part மட்டும் தான் தேவை. அதுதான் y உடைய வேல்யூ. அப்ப நான் ரியல் பார்ட் எது ஒண்ணா இருக்கணும். ஏற்கனவே ஒரு சம் போட்ட ரியல் பார்ட். அப்ப ரியல் பார்ட் ஒண்ணு எனக்கு கண்டுபிடிக்க அவசியமே கிடையாது. Now I want to find out the imaginary part. இப்போ imaginary part எது imaginary part இருக்கும்? iy into 1 minus x. Therefore I can say y into 1 minus x. And then the first term and the last term, that is the imaginary part, plus y into 1 plus x, which is equals to cos 2 theta plus I sin 2 theta. In your z, x is called the real part and y is called the imaginary part. Now I want to find out the imaginary part y. And then I am just selecting the imaginary part. Comparing the real and imaginary. Real part வந்து nothing but cos 2 theta. The real part கண்டுபிடிக்கவே இல்லை. Just you put real part as it is. Only RP போட்டா ஒரு வேல்யூ போதும். Only the imaginary part, you consider the imaginary part, y into 1 minus x plus y into 1 plus x divided by 1 minus x the whole square plus y square is equals to sin 2 theta. Comparing the imaginary part, which is equals to sin 2 theta. இப்போ இது பண்ணலாமா? இதை என்ன பண்ணலாம்? சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க. Now you simplify. The thing is we have to find out the value of z is equals to I tan theta. அப்போ y உடைய வேல்யூ tan theta கண்டுபிடிக்கணும். அதான் அர்த்தம். இதுல இருந்து எனக்கு ஐடியா தெரிஞ்சிருச்சு. இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. y into 1y minus xy plus y plus xy divided by 1 minus x square. இல்லையா? 1 minus x the whole square plus y square. You can write this as 1 minus x square the whole square plus y square is equals to sin 2 theta. Now I can write this as plus xy minus xy is cancelled. Y plus y will get 2y. Yeah, which is equals to 2y. So we'll have y plus y 2y divided by already x உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம். What is x value? What is your x value? சொல்லுங்களேன். x equal to 0. அப்ப 0 போட்டா we'll get 1 plus y square, which is nothing but your sin 2 theta. நம்ம ஏற்கனவே trigonometryல ஒரு 3 ஃபார்முலா படிச்சிருப்பீங்க. 11th ஸ்டாண்டர்ட்லயே நீங்க படிச்சுட்டு வந்திருப்பீங்க. I'll just recall that sin 2 theta அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன். 2a நீங்க எப்படி படிச்சிருப்பீங்க? மல்டிபிள் ஆங்கிள் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் tanல sin 2a அப்படின்னு சொன்னா 2 tan a divided by 1 plus tan square a. What is cos 2a? Cos 2a na 1 minus tan cos 2a. Very good. 1 minus tan squared a divided by 1 plus tan squared a. Simply அதே tan 2a அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது we have 2 tan a divided by 1 minus tan squared a.
Don't forget this. These three important formulas are very useful in your differential calculus, integral calculus, where you're going to study later on, later part of your 12th standard. சரிங்களா? ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதனால இப்பயே நான் கொடுத்துட்டேன் இந்த ஹிண்ட்டை. இப்போ now let us stick this 2y 1 plus y square. If I suppose I put y is tan theta, then this becomes 2 tan theta 1 plus tan square theta. 2 tan a 1 plus tan square a is nothing but sin 2a. Therefore, is this equation is only satisfies if and only if y is equals to tan theta. If y is equals to tan theta, the given locus satisfies. இல்லனா satisfy ஆகாது. அதுதான் அந்த ஃபார்முலா கனெக்ஷன் கொடுத்திருக்கேன் பாருங்க. அப்ப already we know that x is equals to 0. Already we have found out the value of x is 0, and now you found the value of y is equals to tan theta. Actually, we have taken z is equals to x plus iy, which means that 0 plus I into tan theta, the value z is equals to I tan theta. Most of the students வந்து இதை ரொம்ப ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிப்பாங்க. இல்ல நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்கூல்ல ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மெத்தட்ல போட்டிருப்பாங்க. அதான் there is one method called compound and dividend rule அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. அதெல்லாம் நீங்க போட்டீங்கன்னா it will get maybe confused. இங்க உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும். எக்ஸாம் டைம்ல மறந்துடுவீங்க. இங்க ஒண்ணுமே கிடையாது. First of all, the problem is given. Let us consider that z is x plus iy. எப்படி லோக்கஸ்க்கு போடுவோமோ அதே போல z plus iy. Taking modulus on both sides. Proceed. சரியா? Proceed பண்ணும்போது automatically x equal to 0. From that we have confirmed the z is purely imaginary. The x value is 0. Next you go to the second step. நான் first modulus எடுத்தேன். அடுத்து let us take out the conjugate for that. அப்புறம் கம்ப்ளீட் பண்ணு. y உடைய வேல்யூ y டைரக்டா கிடைக்காது. It should be in the form of any equation. இந்த equation satisfy பண்ணனா only thing y value should be tan theta. If I put y is equals to tan theta, then this becomes satisfies. Therefore, your y value is tan theta. Actually, I have assumed, I have taken that z is equals to x plus iy. Your x value is 0 and y is equals to tan theta. Therefore, the answer is z equal to I tan theta. We'll move on to the next problem. We'll move on to the next one. சரிங்களா? அதுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ராப்ளம் போடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தியரம் ஒன்று சொல்லி கொடுத்துறேன். சரிங்களா? அப்ப அதுக்கு அடுத்து இந்த ப்ராப்ளம் போட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். ஆக்சுவலி உங்க புக்ல டெக்ஸ்ட் புக்ல பாத்தீங்கன்னா they have given this problem previously before this theorem. இந்த ப்ராப்ளம் வந்து இந்த தியரம் சொல்றதுக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டாங்க. பட் இட்ஸ் a very simple theorem. ரைட்டுங்களா? what is that theorem அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா we can call it as a Demoivres theorem. So ஸ்கூல்ல இதை உங்களுக்கு நடத்திருப்பாங்க இல்லையா? I'll just teach what is this theorem says. Only the definition தான். No need to any derivation and all for this theorem. ரெண்டு கேஸ் இருக்கு. Case 1. First case. Theorem for this. If n is any integer. If n is any integer, positive or negative or even 0. If n is any integer, then I can say cos theta plus I sin theta whole power n is equals to cos n theta plus I sin n theta. Case 2. If n is equals to p by q, is any rational number. Is any rational number. It should be in the form of 2 by 3, 3 by 4, and both p and q are any integers. But q is not equal to 0. Then only it is said to be a rational number. அப்ப நல்லா கவனிங்க. ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் சொன்னேன். n என்பது எந்த ஒரு இன்டிஜரா இருந்தாலும் we can apply the theorem called cos theta plus I sin theta whole power n and cos n theta plus I sin n theta. Now n is equals to p by q. If it is in the form of a rational number, then I can say cos n theta plus I sin n theta is one of the values of cos theta plus I sin theta whole power n. Sometimes 2 marksல கூட கேட்கலாம். State Demoivres theorem. எதிர்பார்க்கலாம். பாருங்க ஒவ்வொரு கொஸ்டின்ஸும் எப்படிலாம் they will ask அப்படின்றத நீங்க எக்ஸாமினர் கொஸ்டின் செட்டர்ஸ் எப்படிலாம் கேட்பாங்கன்னா you should imagine. You should create your own இத ஐடியாவை கொண்டு வரணும். இப்ப பாருங்க இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. இது ரெண்டுத்தையும் எழுதுனா ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரூவ்டு. If n is an integer,
then cos theta plus I sin theta whole power n is equals to cos n theta plus I sin n theta. What case 2 says, if n is any rational number introduced in the form of p by q, then cos theta plus I sin theta whole power n. நல்லா கவனிச்சிங்க, இந்த Demoivres theoremல எல்லாருக்கும் தெரியும் cos theta plus I sin theta is a complex number. Here the power is n, which means this complex number has n values. Power n ல இருந்த n values. இப்போ அதே போல if it is given that cos theta plus I sin theta, ஒரு previous year question paperல ஒரு PYQ ல I have seen this problem. What is the real values? How many real values for this cos theta plus I sin theta whole power p by q? Can anyone tell me? In the complex number எத்தனை value இருக்கும்? How many values will have? It will have how many values? Can anyone tell me? Cos theta plus I sin theta whole power p by q. போன வாட்டி n இருந்துச்சு, n ன்னு சொல்லிட்டேன். இங்க p by q இருக்குன்றது. Come on from girl side. Cos p by q How many theta plus I sin p by q. That is that. Okay ma, that is நீங்க சொல்றது எனக்கு புரியுது. But நான் என்ன கேக்குறேன், how many values for cos theta plus I sin theta whole by இந்த complex number of values solution? N number of values for e. இங்க என்ன தெரியுமா, it will have q values, not p by q. நல்லா கவனிச்சீங்க, என்ன denominator இருக்குதோ அதுதான் values. Suppose we have a formula cos theta plus I sin theta. இல்ல forget about this. ஒரு rectangle formula கொடுக்கிறேன். 1 plus I root 3 whole power 3 by 4. How many values this complex number has? How many solutions it has? 4 4 solutions. solutions. Okay, அதேதான், மறந்துட கூடாது. If it is given that 1 by 8, then it has a 8 solutions. 8 solutions. இப்போ இதனுடைய இப்போ இதுதான் next classல பார்க்க போறோம். next இதுல இந்த ப்ராப்ளம் முடிஞ்ச உடனே next அதுதான் finding all the roots of unity. Now let us look at the Demoivres theorem. Sir, color கொஞ்சம் clear-ஆ இல்ல sir. நம்ம color right ma, right, I'll change the color. Okay தம்பி, I'll do it in black. Okay, so let us take the next problem. Take down the next problem. If cos alpha plus cos beta, now it's clear cut இருக்கா black? Cos Okay, beta sir. plus cos gamma is equals to sin alpha plus sin beta plus sin gamma, which is equals to 0. Show that cos 3 alpha plus cos 3 beta plus cos 3 gamma, which is equals to 3 cos alpha plus beta plus gamma, alpha plus beta plus gamma. And second proof, sin 3 alpha plus sin 3 beta plus sin 3 gamma is equals to 3 cos alpha plus beta minus gamma, alpha plus beta minus gamma. Okay, please listen. It is given that cos alpha plus cos beta plus cos gamma equals to sin alpha plus sin beta plus sin gamma. இங்க ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுமா, நல்லா கவனிச்சீங்க, ஒரு அல்ஜிப்ரிக் ஃபார்முலாவை இங்க தெரிஞ்சுக்க போறீங்க. If a plus b plus c equal to 0, then we can say a cube plus b cube plus c cube. Very good, very good, very good தம்பி. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபார்முலாஸ் சாரி நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது மிக அவசியம். இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதனாலதான் அப்பப்போ நான் டிப்ஸ் கொடுக்குறேன். இதுதான் உங்களை மோட்டிவேட் பண்ணும். இதெல்லாம் தெரிஞ்சிட்டாலே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், ரொம்ப ஈஸி ஆயிடும் மற்ற ப்ராப்ளம்ஸ்ல. நவ் லிசன், it is given that cos alpha plus cos beta plus cos gamma is equals to sin alpha plus sin beta plus sin gamma equal to 0 ன்னு எடுக்கிறேன். நான் என்ன பண்ண போறேன், இது cos alpha எப்பொழுதுமே ரியல் பார்ட்டுக்கு உரியது. sin alphaன்றது எப்பொழுதுமே, ஏன்னா அப்படித்தானே போடுவோம், உன்னுடைய போலார் ஃபார்ம் எப்படி போடுவோம், r into cos theta plus I sin theta. Now I can write this as your z is equals to, அப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா ஃபர்ஸ்ட் I can write cos alpha plus I sin alpha. இப்போ இது எல்லாத்தையும் நீங்க ஆட் பண்ணாலும் 0 தான். நான் இன்னொன்னு கூட பாருங்க, சிம்பிளிஃபை பண்றேன். முதல்ல இது ரெண்டுத்தையும் எழுதிங்க, அதுக்கப்புறம் ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு. இன்னும் cos beta plus cos gamma plus real and imaginary into sin alpha plus sin beta plus sin gamma. Both they add panna will get 0. We'll get 0 plus 0 I form. So this is the format.
now I can separate real and imaginary. தனித்தனி எழுதலாமா? First part cos alpha plus I sin alpha. Second one cos beta plus I sin beta. Third one plus cos gamma plus I sin gamma, which is equals to 0. Which is equals to 0 because 0 plus 0 is nothing but 0. Now I am assuming the first part is A, the second part is B, the third part is C. I am just taking A, B, C. Your A value is cos alpha plus I sin alpha. Your B value is equals to cos beta plus I sin beta. Your C value is equals to cos gamma plus I sin gamma, which means that I can write this as A plus B plus C equal to 0. Now you can apply this formula, right? பாருங்க எப்படி இப்ப யூஸ் ஆகுதுன்னு பாருங்க. Let us see அவன் எப்படி பயன்படுத்துறான்னு பாருங்க. If A plus B plus C அப்படின்றது இருந்தா A cube plus B cube plus C cube, ஒரு தம்பி சொன்ன கரெக்ட் ஆன்சர் இல்லையா? இந்த ஃபார்முலாவை நீங்க அப்ளை பண்ண போறோம். 1 minute. Right, listen. So now I am applying that. If A plus B plus C equal to 0, what is the condition? A cube plus B cube plus C cube equal to 3ABC. Now listen here. A is nothing but cos alpha plus I sin alpha. I can use cos alpha plus I sin alpha whole power 3. Secondly, cos beta plus I sin beta whole power 3. C, cos gamma plus I sin gamma whole power 3, which is equals to 3 times of A. Your A is cos alpha plus I sin alpha. Your B is cos beta plus I sin beta. Your C is cos gamma plus I sin gamma. Now, using Demoivres theorem. What is Demoivres theorem says? Cos theta plus I sin theta whole power n means I can write this as cos n theta plus I sin n theta. Now use Demoivres theorem. Apply Demoivres theorem. This becomes cos 3 alpha plus I sin 3 alpha. Here we have cos 3 beta plus I sin 3 beta plus cos 3 gamma plus I sin 3 gamma. Now the next step, 3 into, we all know, if it is given, the complex number is given in polar form, the argument should be added. இல்லையா? அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்? alpha plus beta plus gamma. அப்ப ப்ராடக்ட்ல இருந்ததுன்னா I can add the arguments. Now the arguments are alpha, beta and gamma. Therefore I can put cos alpha plus beta plus gamma plus I sin alpha plus beta plus gamma. Isn't it? Any doubt in this? The next step, what I am doing here is I am separating the real and imaginary parts இருக்கு இல்லையா? இதுல real தனியா imaginary தனியா போட போறேன். எதுதான் real? Cos 3 alpha, cos 3 beta, cos 3 gamma. Now I can write this as cos 3 alpha plus cos 3 beta plus cos 3 gamma plus what all the imaginary parts? I into remaining parts, sin 3 alpha plus sin 3 beta plus sin 3 gamma plus sin 3 gamma, which is equals to, multiplying by 3, I can write this as 3 cos alpha plus beta plus gamma plus I sin I3 sin alpha plus beta plus gamma. So the beginning போயிட்டோம், equating the real and imaginary part. Now I am going to equate the real and imaginary. Here the real part is cos 3 alpha plus cos 3 beta plus cos 3 gamma. Here the real part is 3 cos alpha plus beta plus gamma. Here the imaginary part is sin 3 alpha plus sin 3 alpha. Here we have 3 sin alpha plus beta. Now you we'll get comparing, equating the real and imaginary parts. We'll get cos 3 alpha plus cos 3 beta plus cos 3 gamma, which is equals to 3 cos alpha plus beta plus gamma, and sin 3 alpha plus sin 3 beta plus sin 3 gamma, which is equals to sin 3 sin alpha plus beta plus gamma, which is proved. பாருங்க, ஒரே ஒரு ஐடியா தான். சொல்லுமா சார்? பட் क्वेश्चनல நீங்க கொடுத்தீங்க sin 3 alpha plus sin 3 beta plus sin 3 gamma வந்து 3 cos alpha plus beta minus gamma னு கொடுத்தீங்க சார். 3 cos நம்ம கொடுத்த 3 cos alpha plus beta minus gamma னு கொடுத்தீங்க சார். சாரி பா, ப்ளீஸ் சேஞ்ச் தட். பிளஸ் தான் வரும், மைனஸ் இங்க வர சான்ஸே கிடையாது. டிவிஷன்ல இல்லல. இல்ல சார், நீங்க காஸ்ட்லயே கொடுத்தீங்க சார். சைனே கொடுக்கல சார், நீங்க காஸ்ட் தான் சார் கொடுத்தீங்க ரெண்டுத்துக்கும். இல்லப்பா, மாத்தீங்கப்பா. ஃபர்ஸ்ட்க்கு காஸ்ட், அடுத்ததுக்கு சைன். இதுதான் ப்ரூஃப்.
Sorry, abhi kudutha, please kindly change that. First one, you have to prove that cos 3 alpha plus cos 3 beta plus cos 3 gamma equal to 3 times of cos alpha plus beta plus gamma, and sin 3 alpha plus sin 3 beta plus sin 3 gamma is equals to 3 times of sin alpha plus beta plus gamma. Please take down. The next one, it's a very important section of this chapter, is called finding all the values. Okay, so finding all the values. I told you how to find out all the values, how to find out the solution, all the values, na solutions. Suppose a number is given, a complex number, a plus ib is there. Right? இப்போ இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா whole power n means this complex number has n solutions. As n solutions. Suppose we have a complex number 1 by 2 plus I root 3 by 2 whole power 3 by 4. So if it is given in rational number, we have to consider the denominator. What is the denominator? And the denominator equal values na. If it does 4 solutions. So in the many cases, eppadi find the working rule to find all the values. It is not in your book, textbook. Both those are actually for your CBSE students, it comes in your 11th standard syllabus. But the state board syllabus, it comes in your 12th standard syllabus. This is the working rule. What is the working rule? To find all the values, all the roots in to find all the roots. I told you, if the complex number has power n, if the degree is n, then it has n values. If the degree is 8, it has 8 values, 8 solutions. How to find out the solutions? How to find out all the roots? How to find out all the values of this complex number? Step 1. So one step on a step 1, put the complex number. You have to write in polar form. Write in polar form. So I'm just giving very clear manner. Okay, va? Diluted in the mari finding all the values to a question abdina. First step, you have to write the given complex number in polar form. Step 2, what we have to do the step 2 abdina, add 2k pi to the argument. Add 2k pi to the argument. Step 3, apply Demoivres theorem. Apply Demoivres theorem. Step 4, put k is equals to 0, 1, 2. Suppose the degree is n, the power is n, then we have to put up to n minus 1 values. Even the second case, 4 nu sonne. Appo neenga enna ponnum k ude value in the range 0 to 3, 0, 1, 2, 3. That is the k ranges. But there are 3 simple steps. This is an algorithm. This is the basic algorithm to finding all the values, to finding all the solution in a given complex numbers. So in the last exercise of your textbook, in the last exercise of this complex number, we have to going to find out all the values of all the solutions of the given complex numbers. அப்போ ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கொடுத்திருக்காங்க, அதுக்கு ஒரு பவர் இருக்கு, அந்த வேல்யூஸ் நான் கண்டுபிடிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணி ஆகணும்? ரைட் இன் போலார் ஃபார்ம். செகண்ட் ஸ்டெப் என்னமா பண்ணணும்? add 2k pi to the argument. Apply Demoivres theorem. Put k is equals to 0 to n minus 1. ரைட்டுங்களா? இதுதான் ஒரு ப்ரொசீஜர். இதை நீங்க மறக்கவே கூடாது. 4 ஸ்டெப்ஸை நீங்க எப்பவே மைண்ட்ல ஏத்தி வச்சுக்கணும். You have to record this correctly in your random access memory. உன்னுடைய பிரெயின்ல, உன்னுடைய செரிபலம்ல இந்த மெமரியை எடுத்து போயிட்டு சேர்த்து வச்சுக்கணும். ஓகேவா? Now finished. Now I am going to solve one of the very important book work. So it's a property. I can say this is a theorem also. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, nth roots of unity. What is called nth roots of unity? நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், finding all the values. Mostly n roots கண்டுபிடிக்கிறதா. 10 இருந்தா 10 roots கண்டுபிடிக்கணும். 12 இருந்தா 12 roots. 8 இருந்தா 8 roots கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு நான் working rule கொடுத்துட்டேன். I have given the algorithm how to find out that. What is the working steps? What is the working procedure? Now, what is called as nth roots of unity? We have all come across. Suppose பாருங்க, square root of x equals to 1 அப்படின்னு வச்சீங்களே, I can write this as x is equals to 1 power 1 by 2. Suppose we have cube root of x is equals to 1 means I can write this as x is equals to
whole power 1/3. சரிங்களா? இப்போ யூசுவலா வந்து நான் x is equals to இதே போல 1 பவர் இங்க x பவர் n இருக்குன்னு வச்சுங்க. I can write this x is equals to 1 power 1/n. இதுக்கு பேரு nth roots ன்னு பேரு. பட் nth roots of unity ன்னு சொல்லும்போது இங்க உள்ள இருக்கு இல்லீங்களா, இந்த வேல்யூ should be 1. அதனால தான் இதுக்கு பேரு யூனிட்டின்னு பேரு. அப்போ nth roots of unity கண்டுபிடிக்கணும்னா I have to write the equation as x power n is equals to 1. So I want everybody to listen very, very carefully. Very important, because we have in the last chapter we have called a discrete mathematics னு ஒன்னு இருக்குது. மறந்துடாதீங்க. கடைசி அதான் 12 ரொம்ப சிம்பிள் ட்ரூத் டேபிள்னு ஒன்னு வரும். குரூப்ஸ்னு ஒன்னு வரும். அபிலியன் குரூப், கம்யூட்டேட்டிவ் குரூப், இன்வர்ஸ், ஐடென்டிட்டி இப்படி கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அங்க இந்த nth roots of unity வச்சு ஒரு ப்ராப்ளமே இருக்கு. ஒரு 5 மார்க் கொஸ்டின். அதனால இப்பயே நீ என்ன பண்ணணும், இந்த பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் வாட் இஸ் மீன் பை nth roots of unity, nth roots of unityனா என்னென்ன, அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றதுதான் நீங்க ஈஸியா இப்பயே கத்துக்கணும். You have to learn now itself. I want everybody to listen. Say yes, please. Come on, please. Yes, sir. Yes, yes. Thank you. X power n is equals to 1. Okay. Now, it means that nth roots of unity means you can write this as x is equals to 1 power 1/n. This is called nth roots of unity. So 1/2 means I can call it as a square root. 1/3 means I can call it as a cube root. Similarly, if it is 1/n means nth roots, inside that what is called number is called 1. And all that is very nth roots of unity. So always remember that nth roots of unity means I can write this as x power n is equals to 1. Cube roots of unity means I can write this as x cube equals to 1. Fourth roots of unity means I can write this as x power 1/4 equal to 1. Ninth roots of unity means I can write x power 9 equals to 1. Here it is a nth roots of unity. பாருங்க, சம்டைம்ஸ் என்ன நம்ம கேட்பான், find all the nth roots of unity ன்னு ஒரு 3 மார்க் கொஸ்டின் கேட்டுருவான். We have to derive that. எப்படி அந்த nth roots of unity வந்துச்சு பார்க்கலாமா? Are you all ready for that? Please listen carefully. I want everybody to listen. 100% concentration should be here only. Or presence of mind should be here only. நிறைய பேர் physically present, mentally absent இருப்பா. எல்லாருக்கும் சொல்றேன், இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் சூப்பர் ஸ்டார் ரேஞ்ச் இல்ல. அப்போ இந்த 1 இருக்கு இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன சொன்னேன், யாரா ஒருத்தர் சொல்லுங்க. Finding all the values. What is the first step? What is the working rule of polar form? Write in polar form. Here we have a complex number is 1. 1 is a complex number. We have to convert that into polar form. எல்லாருக்கும் தெரியும் polar formக்கு என்ன தேவை, modulus தேவை, argument தேவை. உடனே r into cos theta plus I sin theta formula போட்டு we can convert into polar form. But here it is given 1 இல்லையா, நீங்க ஈஸியா இதை போட்டுடலாம். நான் சொல்றேன், ஒரு 4 வேல்யூக்கு நீங்க மனப்பாட சொல்ற, you should by God that 4 values. 1 என்னன்னா 1 அப்படின்னு சொன்னா immediately you can write that in a polar form as cos 0 plus I sin 0. Minus 1 means you can write this as cos pi plus I sin pi. I means we'll get cos pi by 2 plus I sin pi by 2. I'll just explain this how it comes in. Cos 3 pi by 2 plus I sin pi by 2. 3 pi by 2. இல்லையா? நல்லா கவனிங்க. cos 0 உடைய வேல்யூ என்னது 1, but sin 0 is 0. Therefore 1 plus 0 will get 1. Cos pi is minus 1. Everybody knows that sin pi in vandala 0. Remember that if we have a values of sin in pi, then it should be a 0 value. அது எத்தனை pi அந்த 100 pi, sin 2000 pi, the value is 0. Now it becomes 0. Your cos pi is minus 1, therefore minus 1. Similarly, if should be in a pi by 2, the value should be in pi by 2 in cos, the cos value should be 0. Cos 8 pi by 2, cos 9 pi by 2, cos 7 pi by 2, cos 11 pi by 2, cos 99 pi by 2. All the values should be 0. Whereas sin pi by 2, sin pi by 2 is 1. 1 into I is I. Minus I, cos 3 pi by 2. Cos 3 pi by 2 means I can write this as, how can you write this? Cos pi plus, எப்படி போடுவீங்க மாதிரி pi by 2, 3 pi by 2 எப்படி போடலாம்? How can you write this? Cos pi 2 pi plus pi. Very good. 2 pi plus என்ன போடலாம்? Cos 3 pi by 2 இருக்கு இல்லையா, எப்படி போடுவீங்க இத? You can write this as cos 3 pi by 2. 3 pi by 2 னா என்ன பண்ணலாம்? 2 pi minus pi by 2. கரெக்ட்டா? So 2 2s are 4, 4 pi minus pi 3 pi
plus I sin 2 pi minus pi by 2. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் 2 pi na 0 மாதிரி 0 மாதிரி cos minus pi by 2 cos theta cos pi by 2 உடைய value 0 sin minus theta is minus sin theta minus pi by 2 is minus 1 minus I, therefore this is the value. So from that I have explained that how it comes. How can I write the polar form in 4 different categories? 1 minus 1 I minus I. Remember that if it is 1 means you should remember cos 0 plus I sin 0. Minus 1 means cos pi plus I sin pi. I means cos pi by 2. In the non values you should by God it. You should memorize it. சரிங்களா தம்பி இத மறங்க இப்ப நீங்க எழுதினாமே ஈஸி தானே. Even now I can write the one in polar form as x is equals to cos 0 plus I sin 0 whole power 1 by n. Step 2, add 2k pi to the argument. Step 2 says add 2k pi to the argument. Step 2 says add 2k pi to the argument, which means that cos, this is called argument. 0 கூட 2k pi add பண்ணீங்கன்னா we'll get cos 2k pi plus I sin 2k pi whole power 1 by n. Step 3 says apply Demoivres theorem, which means that very simple. If it is cos theta plus I sin theta whole power n, you can write this as cos n theta plus I sin theta. Bring this 1 by n inside. Already we have discussed Cos the Demoivres pi divided by n. very good, which is equals to cos 2k pi divided by n plus I sin 2k pi divided by n. Very good. This is the value of x. Actually இங்க x ன்னு போட கூடாது, நம்ம z தான் எடுக்கிறோம் இல்லையா, அதனால z. Always complex number should be in z நால I can take this as z. Please take this as z. Your z is equals to 2k pi divided by n plus I sin 2k pi by n. Now the last step, put the values of k equal to 0, 1, 2, up to how many values? N minus 1, because this nth roots of unity has n values. அதனால 0 ல இருந்து n minus 1 வரைக்கும் போடுறேன். First case k equal to 0. If I put k equal to 0, we have the z value is cos 0. Cos 0 is 1, sin 0 is 0, which is equals to 1. Next, if I put k is equals to 1, your z is equals to k 2 pi by n cos 2 pi by n plus I sin 2 pi by n. அடுத்தது next நீங்க எப்படி போடுவீங்க? Z is k is equals to what? The next one, your k is equals to what, தம்பி? Your k is equals to 2. If I put 2 2s are 4 pi, your z is equals to cos 4 pi by n plus I sin 4 pi by n. Similarly, if I take k is equals to n minus 1, I can get z is equals to cos of, instead of k I can put n, 2n minus 1. We have 2 into n minus 1 into pi by n plus I sin 2 into n minus 1 into pi by n. So this is the values. Now listen carefully. Now listen, I want everybody to listen to this very important step. First one இருக்கு, this is a real value. அது ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. We cannot assume that. Always it is a constant value. The first value when I put k equal to 0, your z is equals to 1. Now I am assuming this z value இருக்கு இல்லையா, cos 2 pi by n plus I sin 2 pi by n, I can write this as omega. நல்லா கவனிச்சுங்க, நானே அசியூம் பண்றதுதான். Cos 2 pi by n plus I sin 2 pi by n, I am taking this as omega. அடுத்தது பாருங்க என்ன ஆயிடும்ட்டு, z is equals to, இங்க என்ன இருக்கு, cos 2 pi by n plus I sin 2 pi by n தான் omega. இப்போ இந்த 4 pi எப்படி போடலாம்னா 2 into 2 pi. நல்லா கவனிக்கணும். I want everybody to listen very very carefully here. Very important step. You can write 4 pi 2 into 2 pi. The reverse, the converse of Demoivres theorem. So now the argument is 2 into 2 pi. Usually 1 by n இருந்துச்சுன்னா இங்க ஆர்குமெண்ட்ல வந்துருச்சு. இப்ப ரிவர்ஸ்ல கொண்டு போறேன். You can write this as cos 2 into 2 pi by n plus I sin 2 into 2 pi by n. Now bring this 2 to the power. Demoivres theorem, the converse of Demoivres theorem, which means that cos 2 pi by n plus I sin 2 pi by n, I can write this as 2. மறுபடியும் இந்த 2 உங்க கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னு வச்சுங்க, Demoivres theorem. Again I'll get cos 4 pi by n plus I sin 4 pi by. எதுக்காக இதை அட்ஜஸ்ட் பண்றேன்? Why should I adjust this? Because we have taken the value of cos 2 pi by n plus I sin 2 pi by n is omega. So that I am taking like this. அப்போ
we can get Z is equals to omega square. Similarly, when K is equals to 3, your Z is equals to omega power 3. So and so, K is equals to n minus 1, your Z is equals to omega power n minus 1. But therefore, I have taken the values of the nth roots of variety is 1, omega, omega square, omega cube, omega power n minus 1. So where omega is up, therefore, let us consider. Right. So now listen carefully. Any doubts? 0 plus 0 sir, K is equal to 0 கொடுக்குறோம் சார். அப்போ 0 plus 0 தானே சார் வரும். எங்கப்பா cos 0 உடைய வேல்யூ என்னப்பா? இப்ப k க்கு பதிலா 0 போடுவீங்களா? அதுதான் போட்டுருக்கேன். 1 sin 0 உடைய வேல்யூ 0, அதனால 0. ஓகேங்களா? அப்ப வந்து பாருங்க, நான் I assumed cos 2 pi by n plus I sin 2 pi by n என்றத ஒமேகான்னு எடுத்ததுனால வர எல்லா வேல்யூஸும் k equal to 2 போடும்பொழுது அது ஒமேகா ஸ்கொயரா மாறிடுது. k equal to 3 போடும்பொழுது ஒமேகா கியூப். ஏன்னா இந்த cos 2 pi by n plus I sin 2 pi with the base. மீதி எல்லாம் பவர்ல போயிட்டு 2, 3 பவர். அதே போல n minus 1 பவர். இங்க கூட பாருங்க, you can write this as z is equals to cos 2 pi by n plus I sin 2 pi by n whole power n minus 1. What is the value of this I have taken? That is nothing but omega. Therefore, the answer is omega power n minus 1. Therefore, listen here, nth roots of unity are, nth roots of unity are, nth roots of unity are 1, omega, omega square, and so on so up to omega power n minus 1. n minus 1. Omega is value என்னன்னா இத மறக்க கூடாது. You have to remember this cos 2 pi by n plus I sin 2 pi by n. This is the case. So here you can take omega is equals to cos 2 pi by n plus I sin 2 pi by n. So இது வரைக்கும் எழுதுனா you will get 3 marks. This is the values for last எடுத்து எழுதணும். Hence the nth roots of unity are 1, omega, omega square, omega power n minus 1, where omega is equals to this value. இது வரைக்கும் எழுதுனா 3 marks. இப்போ இதுல சில hints. So important results using this nth roots of unity. We know that what are the nth roots of unity? உங்களுக்கு கேக்குறாங்க, ஒரு கொஸ்டின்ல கேக்குறாங்க, what is the nth roots of unity அப்படின்னா 1, omega, omega square, and so on so omega power n minus 1. Initially, I have taken z is equals to z power n is equals to 1. So that is the basic fundamental for a nth roots of unity. இப்படி கூட சொல்லலாம், this is the complex equation for a nth roots of unity. இப்போ இங்க சொல்லிட்டோம், இந்த z உடைய one of the root தான் ஒமேகா. இப்போ z உடைய நமக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கு தம்பி, அதுல ஆல்பான்றது ஒரு ரூட்னா எக்ஸ்க்கு பதிலா ஆல்பா போடுவேன். 2ன்னு ஒரு ரூட்னா 2 is a solution அப்படின்னா I can put instead of x 2ன்னு போடுவேன். இங்க z is one of the value is omega. அப்போ ஒமேகா போட்டினா we'll get omega power n equals to 1. அப்போ nth roots of unityல ரெண்டு முக்கியமான கண்டிஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் வந்து we know that omega power n is equals to 1. omega power n is equals to 1. அடுத்தது என்ன பண்ண ரிசல்ட், the first result இது. அடுத்த ரிசல்ட் பாருங்க, இந்த எல்லா வேல்யூஸையும் all the values of nth roots of unity, I am summing up the sum of all the values of nth roots of unity. How can you sum? Your sum of 1 plus omega plus omega square plus omega power n minus 1. Can you anyone tell me எந்த சீக்வென்ஸ்ல இருக்குது, எந்த சீரிஸ்ல இருக்குது? which series? listen எப்படி இருக்கு சீரிஸ்னாலே நம்ம ஞாபகம் வருது arithmetic progression, geometric progression தான். அதுல எந்த சீரிஸ்ல இருக்குது? common difference same ஆ இருந்தா very good, geometric progression. If I divide the ratio, see the ratio, omega by 1 is omega, omega square by omega is omega. அப்போ consecutive ratios are omega. The common ratio r is nothing but omega. Your a is equals to 1. Your r is equals to omega and a is equals to 1. Now இந்த omega value என்றது எனக்கு cos 2 pi plus I sin 2 pi plus என்று இருக்கு. இப்போ இதுக்கு sum கண்டுபிடிக்கணும்னா sum of n roots of unity நீ எப்படி கூட எடுத்துக்கலாம். 1 minus r power n ரெண்டு ஃபார்ம்ல, ஒன்னு r less than 1 or greater than 1. I am just taking a into 1 minus r power n divided by 1 minus r. Use the formula. Yes, n terms, இதுவும் n terms தான். Now I can write this as a is 1 into 1 minus your r is omega, omega power n divided by 1 minus omega. We know that omega power n is nothing but 1. First result அதுதான். If omega is the nth roots of unity, then omega power n is equals to 1.
I can substitute omega power n equals to 1 போடலாமா? 1 minus 1 is 0. Numerator is equals to 0. So therefore, which is equals to 0. I can write this as sum of all the roots 1 plus omega square plus so on so omega power n minus 1, which is equals to 0. The sum of all the nth roots of unity are equal to 0. If தெரிஞ்சிச்சா second result என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க? The second result says 1 plus omega square and so on omega power n minus equal to 0. From this we are declare the first case is omega power n equal to 0, where omega is called the nth roots of unity. If omega is nth roots of unity, the sum of all the nth roots of unity equal to 0. Second result. Do you follow this? Next, third என்ன பண்ண போறேன்? Multiplying the product of that. The product முன்னாடி பாருங்க. இந்த 1 omega square இருக்கு இல்லையா? 1 உடைய வேல்யூ கான்ஸ்டன்ட். omega is nothing but cos 2 pi by I plus I sin 2 pi by n. omega ஸ்கொயர் சொல்லும் பொழுது cos 4 pi by n plus I sin 4 pi by n. omega cube னு சொல்லும் பொழுது cos 6 pi by n plus I sin pi by n. இப்படி போயிட்டே இருக்கும் இல்லையா? இந்த ஒமேகாக்கு இருக்கிற எல்லா வேல்யூஸ் இந்த nth roots of unity ஒரு சர்க்கிள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. it forms a circle, ஒரு யூனிட் சர்க்கிள் இருக்கும். இதனுடைய ரேடியஸ் இஸ் 1. இந்த யூனிட் சர்க்கிளுடைய சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? சர்க்கம்ஃபரன்ஸ்னா சர்க்கிளுக்கு மேல. இதுல தான் இந்த nth roots of lies. Please take down that property. மூணாவது ரிசல்ட். third result. First result is omega power n equal to 1. Please take down, very important. இத கண்டிப்பா நீங்க எழுத வச்சாகணும். அப்பதான் you can able to solve the problem. Omega power n is equals to 1 and 1 plus omega sum of all the roots. Second போட்டுங்க. செகண்ட்ல வந்து என்ன போடுங்க? The nth roots of unity, that is 1 comma omega comma so on so up to omega power n minus 1, or in geometric progression or in GP short form you can write or in GP with common ratio omega. That is your second result. All the nth roots of unity or in geometric progression. அடுத்தது next all the sum of all the nth roots of unity is equal to 0. அதுதான் இங்க போட்டேன் நான். Already I have given the derivation. நீங்க வேர்ட்ஸ்ல போட்டுங்க. The sum of all the nth roots of unity is equal to 0. மூணாவது ரிசல்ட். all the nth roots of unity lie on the circumference of a circle. நான் டயகிராம் போட்டு காமிச்சு பாத்தீங்களா? எல்லா nth roots இப்ப ஒமேகா இங்க இருக்கும். ஒமேகா ஸ்கொயர், ஒமேகா கியூப் எல்லாமே சர்க்கிள் மேலேயே லை ஆயிருக்கும். அதான் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் இதுக்கு பேரு. all the nth roots of unity lie on the all the value of nth roots of unity lie on the circumference of a circle. இதனுடைய சென்டர் வந்து ஆரிஜினா இருக்கும். இதனுடைய ரேடியஸ் வந்து 1 இருக்கும். இப்ப நாலாவது பார்க்க போறோம். அதுக்கு நான் டெரிவேஷன் கொடுத்துறேன். ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஆல் த திங்ஸ். இப்ப இதனுடைய ப்ராடக்ட்டை நான் பார்க்க போறேன். பாருங்க, நல்லா கவனிங்க. we'll see the product அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது we have n roots இல்லையா? 1 omega square omega power n minus 1. so 1 omega square omega power n minus 1. ரைட்டா? இதுக்கு முன்னாடி ஒருவேளை நீங்க இது டயகிராம் ஒரு 5 மார்க்ஸ்ல கேட்டான்னு வச்சுங்க. 3 மார்க்ஸ்ல கேட்கும் பொழுது இதனுடைய வேல்யூஸ், திஸ் இஸ் கால்ட் real axis, this is called imaginary axis. Draw a unit circle means this radius is 1. Everywhere from the center 0,0 the radius is 1. That is called the unit circle. Now you can take all the points, imaginary set இல்லையா? எந்த ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தாலும் it should be on the இதுல தான் இருக்கும். உன்னுடைய இதுல தான் omega power n, omega power n minus 1, omega power anything any minus 2, omega power 8, everywhere should be in the form of இங்க தான் இருக்கும் omega power m, omega power n. இப்போ ரெண்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுங்க ஆங்கிள். இப்போ நம்ம தீட்டான்றது கண்டுபிடிக்கிறோம் இல்லையா? அதுதான் இங்க தீட்டான்றது இங்க தான் இருக்கும். எங்க வேணா இருக்கலாம். ஸோ இதுதான் டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரசன்டேஷன் ஃபார் தி nth ரூட் ஆஃப் அ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். இங்க தீட்டான்றது எதை குறிக்குதுன்னா 2 pi by n. அதுதானே ஒமேகா எடுத்தீங்க. your omega is equals to cos 2 pi by n
plus I sin 2 pi. அதுதான் ஆர்குமெண்ட். இங்க ஆர்குமெண்ட் வந்து 2 pi by n. இன் கேஸ் நீங்க டயகிராம் வரையணும்னா இதுதான் வரையணும். அடுத்தது பாருங்க. நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட். We know that 1 omega, omega square and so on, omega power n minus 1. This is called the nth roots of unity. Now we have to product this. So product பண்ணும்போது பாருங்க 1 into omega into dot 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 omega power n minus 1. 1 into omega omega தான். அதனால 1 போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. omega power இது நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும். a power m into a power n means I can write this as a power m plus n. In the same way, proceeding this in the same way, we can sum up all the powers of omega. 1 plus 2 plus dot 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 n minus 1. Everybody knows this. This is sum of the natural numbers. What is the sum of the natural numbers formula? Sigma n, Gokulakrishnan, Arshita, Anisha. n into n plus 1 by 2. Very good. N into n plus 1 by 2. Here, your n is n minus 1. N is equal to n minus 1. Very good. Now I can write n minus 1 into n minus 1 plus 1 becomes n divided by 2. Now this you can write this as omega power n minus 1 by n into 2 divided by, sorry, n into n minus 1 divided by 2. இப்போ இந்த omega power n இருக்கு இல்லையா, அதை உள்ள கொண்டு போயிடலாம். omega power n மட்டும் நீங்க உள்ள கொண்டு போயிடுங்க. I can write this as omega power n whole power n minus 1 divided by 2. நமக்கு தெரியும் omega power n உடைய வேல்யூ வந்து 1 டைரக்டா போடலாம். ஆனா omega power n எப்படி எடுப்ப? So omega is equals to cos 2 pi by n plus I sin 2 pi by n இல்லையா? So you can write this as omega power n into we can write this as n minus 1 by 2 இல்லையா? omega power n உடைய வேல்யூ என்ன சொன்னீங்க? இந்த omega power n எப்படி போடலாம்னா omega is nothing but cos 2 pi by n plus I sin 2 pi by n. Isn't it? So you can write this as omega power n. I can write this as omega is equals to cos 2 pi by n plus I sin 2 pi by n whole power n. Correct? Because the omega value is nothing but cos 2 pi by plus I sin 2 pi whole power n minus 1 divided by 2. இப்போ நல்லா கவனிங்க, n உள்ள கொண்டு வந்துருமா? Demoivres theorem அப்ளை பண்ணி அப்போ n கேன்சல் ஆயிடும். I'll get cos 2 pi plus I sin 2 pi whole power 2 whole thing divided by, sorry, whole power 1 by 2 whole power n minus 1. இப்போ இந்த 1 by 2 Demoivres theorem. Second case, if it is a rational number, that is the same thing we can apply. So 1 by 2 உள்ள வந்துருமா? We'll get what is the answer? Cos pi plus I sin pi. 2 cancel at a demo. Only we'll have n minus 1. What is cos pi value? Anyone? What is cos pi? Come on. What is the value of cos pi? Minus 1. Sin pi vandale 0. But therefore, which is equals to minus 1 power n minus 1. This is the last result. But therefore, the product of all the nth roots of unity becomes minus 1 power n minus 1. இப்போ என்ன கேட்பான் தெரியுமா? Which of the following is not true? அப்படின்னு கொடுத்துட்டு எல்லா வேல்யூஸும் கரெக்டா இருக்கும். 1 omega omega square. The nth roots of unity are in geometric progression. Right? The nth roots of the sum of the nth roots of value is 0. இங்க என்ன பண்ணுவான்? Which is equals to 1 ன்னு கொடுத்திருப்பான். Product of all the roots of the nth roots of unity is 1. அப்ப இதுதான் ராங் ஆன்சர். புரியுதுங்களா? இந்த மாதிரி சில ட்விஸ்டட் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பான். டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ்லயே கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்கிற கொஸ்டின்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். Right? Please take down. Next one. Cube roots of unity. Now nth roots பண்ணிட்டீங்க இல்லையா? இதே ப்ரொசீஜர்ல I am going to find out the nth roots of unity. Nth roots of unity. Sorry, cube roots of unity. ஒரு கொஸ்டினே இருக்குது உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள்ல. Find the cube roots of unity. Find the fourth roots of unity. Cube roots of unity means, so you have to take the equation as z power 3 is equals to 1. From this we can rewrite z is 1 power 1 by 3. Same procedure, write in polar form. ஒண்ணு எப்படி போடுவீங்க girls? அர்ஷிதாவை தவிர வேற யாரும் சொல்லுங்களேன். cos 0 plus I sin 0 whole power 1 by 3. Second step, add 2k pi to the argument. Add 2k pi to the argument. Z is equals to cos 2k pi
plus I sin 2k pi whole power 1 by 3. Now apply Demoivres theorem. So பாருங்க எப்படி கை அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் ப்ராப்ளம். நீங்க ஒன்ஸ் நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணி இன்வால்வ் ஆயிட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் ஈஸி எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லிடுவேன். 1 by 3 will get cos 2k pi by 3 plus I sin 2k pi by 3. Now the last step, your k value is 0, 1 and 2 because we have 3 here. Only it has 3 values, 3 solutions. The k value is 0, 1 and 2. When we put a k equal to 0, then the value of z equals to cos 0 plus I sin 0. Cos 0 is 1, sin 0 is 0. Therefore, z value is 1. When you put k is equals to 1, your k value is 1. What happens? Cos 2 pi by 3 plus I sin 2 pi by 3. ஒன்னு வாட்டி கம்பேர் பண்ணுங்க nth roots of unityல இதே is k equal to 1 போடும்போது இங்க cos 2 pi by n plus I sin 2 pi by n வந்துச்சு இல்லையா? அதனால அது ஒமேகான்னு தான் எடுத்தோம் அங்கேயும். ஆனா அங்க nth rootsனால n வந்துச்சு, இங்க cube rootsனால 3 வருது. Now I am considering again this is also omega. இத கூட நான் ஒமேகான்னு எடுக்கிறேன். இந்த ஒமேகாவுடைய வேல்யூவை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். புரியுதுங்களா? ஒரு சில எக்ஸசைஸ்ல ஒரு சில என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ல நான் பார்த்திருக்கேன். இந்த ஒமேகாவுடைய வேல்யூஸை வச்சு டைரக்டா போட்டுலாம். less than 10 to 20 secondsல ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணலாம். பார்க்கிறதுக்கு ரொம்ப வித்தியாசமான ப்ராப்ளம் இருக்கும். only thing you should remember the value of omega. எப்படி ஒமேகா வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறேன்? cos 2 pi by 3. How can you write this? Cos pi minus pi by 3 plus I sin pi minus pi by 3. Isn't it? Now cos 180 minus theta, it lies in the second quadrant. All silver teacups, all children take chocolates. இல்லையா? செகண்ட் இதுல வந்து எது பாசிட்டிவ்? சைன் அண்ட் கொசிகன். அப்போ இது நெகட்டிவ். therefore I can say minus cos pi by 3. pi minus pi by 3. Sin 180 minus theta என்னப்பா? வெறும் sin theta தான். therefore plus I sin pi by 3. 60 degree. What is cos 60 degree? What is the value of cos 60 degree? 1 by 2. அப்போ minus 1 by 2. Sin pi by 3 root 3 by 2 plus I into root 3 by 2. This is the value of omega. Now we have found the value of omega is minus 1 by 2 plus I. இன்னைக்கு நீங்க ஞாபகம் வச்சிருந்த ஒமேகா வேல்யூவை கடைசி வரைக்கும் மறைக்க கூடாது. நீ காலேஜ்ல முடிச்சு ஈவன் நீ ஜாப்ல போய் நீ செட்டில்ட் ஆனா கூட you should not forget about the omega in complex number. Omega is nothing but a cube root of unity ன்னு சொல்லலாம். Omega is nothing but the nth roots of unity ன்னு சொல்லலாம். இங்க cube roots of unity ன்னு சொல்லும் பொழுது omega உடைய வேல்யூ minus 1 by 2 plus I root 3 by 2. Whenever you heard the word called omega is a cube root of unity, then we can say omega is nothing but minus 1 by 2 plus I root 3 by 2. Next case, k is equals to 2. When k is equals to 2, what happens then? 2 போடுவீங்களா? 2 2s are 4. We'll get cos 4 pi by 3 plus I sin 4 pi by 3. You can write this as cos pi plus pi by 3 plus I sin pi plus pi by 3. It lies in the third quadrant. All children take chocolate. T means tan, cot, positive. If ரெண்டுமே negative, I can write this as minus cos pi by 3 minus I sin pi by 3. Cos pi by 3 is 1 by 2. Sin pi by 3 is root 3 by 2. We'll get the answer 1 by 2 minus I root 3 by 2. இப்ப பாருங்க, இந்த cos 4 pi by 3 plus I sin pi by 3 இருக்கு இல்லையா? போன வாட்டி நீங்க nth rootல சொன்ன மாதிரி தான் இதை you can write this as cos 2 pi by 3 plus I sin 2 pi by 3 the whole square. So converse of Demoivres theorem. We are bringing the 2 to the power of these complex numbers. But therefore you can write cos 2 pi by 3 plus I sin 2 pi by 3. But we have taken cos 2 pi by 3 plus I sin 2 pi by 3 is omega. Therefore the z value is equals to omega square. The z value is equals to omega square. Okay, correctங்களா? அப்போ first k equal to 0 means the value of the complex root is 1. So next is the k is equals to 2. The z value is equals to becomes cos 2 pi by 3 plus I sin 2 pi by 3 omega. Now இங்க கண்டுபிடிக்கிறீங்க omega உடைய value. I can write 2 pi by 3 as pi minus pi by 3. We'll get minus cos pi by 3 plus I sin pi by 3. Cos pi by 3 is 1 by 2. Sin pi by 3 is root 3 by 2. Therefore omega value is minus 1 by 2 I root 3 by 2. Similarly, we are finding this as taking this as omega square.
Therefore, we are finding the value of omega square is minus 1 by 2 minus I root 3 by 2. Our first value is constant. Second value, omega is equals to minus 1 by 2 plus I root 3 by 2. Omega square equals to minus 1 minus I root 3 by 2. சரிங்களா? அப்ப என்னென்ன கிடைச்சு இதை மறக்க கூடாது. புரியுதுங்களா? What is the value of omega? What is the value of omega? Come on. Minus 1 plus Minus 1 3 by Very good. இது எப்போ இந்த ஒமேகாக்கு இந்த வேல்யூ நான் நல்லா கவனிச்சுக்க. You can say omega is a complex cube root of unity. Omega is minus 1 plus I root 3 by 2. Omega square is minus 1 minus I root 3 by 2. Now listen here. I am just adding all. அதுக்கு முன்னாடி பாருங்க. Z cube is equals to 1. Your omega is a cube root of unity. I can say omega cube is equals to 1. Next, இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணும். மூணுத்தையும் 1 plus omega plus omega square. What is 1? Omega value என்னது? Minus 1 by 2 plus I root 3 by 2. What is omega square value? Minus 1 by 2 minus 1 by 2 minus minus I root 3 into 3 by plus this 2 will get cancelled. 1 minus 1 by 2 minus 1 by 2 is 1. Therefore, the value is 0. From this, we can conclude in the complex cube roots of unity, your omega cube is equals to 1 and the next one result is 1 plus omega squared equal to 0. From this, நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்? 1 plus omega உடைய value minus omega square. 1 plus omega square is nothing but minus omega. Omega plus omega square equals to minus 1. The two important results we can derive from this cube roots of unity. Cube roots of unity is one of the 3 mark question. That is omega cube is equals to 1. 1 plus omega squared equal to 0. இப்போ இந்த ஜூன்ல நடந்த ஒரு 2023 supplementary examல இந்த cube roots of unity கேட்டிருந்தாங்க. அதனால எந்த ஒரு சம்மே இம்பார்ட்டன்ட் வராதுன்னுலாம் கிடையாது. புரியுங்களா? சம்டைம்ஸ் அன்எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின்ஸ் மே கம். தட் மே பி வெரி ஈஸி, வெரி சிம்பிளா இருக்கும். இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி. ஸோ யூ ஷுட் ரிமெம்பர் திஸ் 3 values. 1, what is the value of omega? What is the value of omega square? Then you can solve different types of problems. நான் ப்ராப்ளம் அது மாதிரி போடுறேன் ஸ்பெசிஃபிக்கா. இன்டெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம்ஸ்ல கேட்பாங்க. அப்போ இந்த ஒமேகா வேல்யூ ஞாபகம் வச்சுட்டு இருந்தா போதும், ஒமேகா ஸ்கொயர் வேல்யூ வந்தா போதும், அந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணிடலாம். ப்ளீஸ் டேக் டவுன். ஸோ கடைசியா ஒரே ஒரு சம் போட்டுடலாமா? 4th roots of unity. ரொம்ப சிம்பிள் தான், சரிங்களா? அது ஒரு 2 mark கொஸ்டின் தான். 4th roots of unity. Shall I rub this? இப்போ 4th roots of unity என்ன வரணும் பாய்ஸ்? Z power என்ன பண்ணலாம் 4th roots of unity க்கு? Z power 4 is equal to 1. Oh, very good. 4th roots of unity, which is Z power 4 is equals to 1. I can write Z is equals to 1 power 1 by 4. 1 power 1 by 4. 1 by 4 இல்லையா? Very good. Z is equals to first step cos 0 plus அதே procedure தான். Second step add 2 pi to the argument. Adding 2k pi. Cos 2k pi plus I sin 2k pi whole power 1 by 4. At the Demoivres theorem, applying Demoivres theorem, we'll get 2k pi divided by 4 plus I sin 2k pi divided by 4. You can write this as 2 times. It will go 2 times. Above we'll get Z is equals to cos k pi by 2 plus I sin k pi by 2. Now we have to put the values of k is equals to 0, 1 and 2 and 3. So now your Z is equals to k. When k is equals to 0, your Z is equals to cos 0 is 1. 1. Sin 0. Therefore, Z is equals to 1. When k is equals to 1, Z is equals to k1 cos pi by 2. Cos pi by 2 plus I sin pi by 2. Cos 90 is 0. Sin 90 is 1. We can write this as I. When k is equals to 2, your Z is equals to 2 pi. 2 cancel. We can write this as cos pi plus I sin pi. Very good. Minus 1. இந்த 4 வேல்யூ உங்களுக்கு முன்னாடி கொடுத்துட்டேன். ஆல்ரெடி உங்களை மெமரைஸ் பண்ண சொல்லிட்டேன், பை காட் பண்ண சொல்லிட்டேன். லாஸ்ட்ல when k is equals to 3, minus I. Z is equals to, very good, minus I. These are the 4 values. 1, minus 1, I, minus I. These are the 4th roots of unity. This is called 4th roots of unity. இப்ப பாருங்க, I ன்றது one of the 4th roots of unity. இல்லையா? I ன்றது one of the 4th roots of unity. அப்போ Z க்கு பதிலா I போடலாமா? I power 4 equals to 1. Already we know that iota power 4 is nothing but 1 என்று தெரியும். That is proved. And also இதை add பண்ணி பாருங்க. 1 minus 1, I minus I, the value is 0. Satisfy ஆச்சா? மூணுத்துக்கும் பாருங்க, sum of all the roots becomes 0. And the omega என்ன எடுக்கிறோமோ அதனுடைய values போட்டீங்கன்னா that is equals to 1. இந்த ரெண்டுமே எப்பொழுதும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். இப்போ இன்னைக்கு கிளாஸ்ல nth roots of unity பார்த்தோம்.
cube roots of unity பார்த்தோம். Now finally fourth roots of unity சொல்லிட்டோம். nth roots of unity now 1 omega square and omega power n minus 1. If we add all these nth roots of unity, the value is 0 and the omega power n is equals to 1. And the product of all the nth roots of unity is equals to minus 1 power n minus 1. And the cube roots of unity, like omega is the complex cube root of unity, omega power 3 is equals to 1. 1 plus omega squared equal to 0. Similarly, fourth roots of unity are 1 minus 1 I minus I. Then the product is, then the I power 4 equal to 1. And the sum of all the values equal to 0. So இது மூணுமே வந்து ஏதாவது ஒன்று கேட்கலாம். சான்சஸ் நிறைய இருக்கு. Even if you are preparing for your first midterm test or your monthly test or you are preparing for any quarterly examination, எதுவா இருந்தாலும் இந்த மூணுமே ரொம்ப important. So mainly for public examination and entrance examinations, this cube roots of unity ரொம்ப 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 முக்கியம். So nth roots of unity முக்கியம் தான். Please kindly go through this. Next ஒரு 10 to 15 minutes கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு லஞ்ச் டின்னர்லாம் முடிச்சுட்டு நீங்க நைட்ல ஒரு 10 minutes or 20 minutes இதை just go through it. ஒரு just review பண்ணுங்க போதும். So with this we'll stop today. Already I have taken too much of time from you. Sorry for that. கொஞ்சம் disturbance நடுவுல technical problemலாம் வந்துருச்சு இல்லையா, அதனால தான். So with this we'll stop. In the next class we'll see another new topic and we'll most probably next class we'll finish this complex numbers. We'll move on to the quadratic equations, theory of equations. Okay, so with this we'll stop today. In the next week we'll do more in-text problems. In the bookla illama எப்படிலாம் different problems which is very useful for your entrance examination. So பார்க்கலாம். With this we'll stop. Wish you all the best for all the examination. God bless you all. Take care. Good night. We'll see you in the next class. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir.